हेलो किड्स, आई हैव सो मेनी कलर्स फॉर यू। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे कलर्स हैं। लेट्स लर्न कलर्स नेम। चलिए जानते हैं रंगों के नाम। ये है ब्लू कलर, ये ग्रे कलर, ये है स्काई कलर, ये लाइट पिंक कलर, ये येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वायलेट कलर, ब्राउन कलर, ये है लाइट ग्रीन कलर, ये डार्क ग्रीन कलर, ये पिंक कलर। टुडे we will learn alphabet with vegetable। आज हम पढ़ेंगे सब्जियों के नाम अल्फ़ाबेट के साथ। लेट्स स्टार्ट। A B C D E F G H A pink color, A for artichoke, artichoke means artichoke. B light green color, B for beetroot, beetroot means chukandar. C yellow color, C for carrot, carrot means gajar. D blue color, D for drumstick, drumstick, drumstick means sajan. E orange color, E for eggplant, eggplant means bagan. F sky color, F for fenugreek leaves, fenugreek leaf means पत्ती वाली मेथी. G red color, G for gourd, gourd means लौकी. H brown color, H for hakurei turnip, hakurei turnip means सफेद सलजम. A B C D E F G H I J K L M N O I green color, I for gourd, ivy gourd means chukandar. Z violet color, Z for jackfruit, jackfruit means kathal. K light pink color, K for kale, kale means kale. L red color, L for lettuce, lettuce means lettuce. M orange color, M for mushroom, mushroom means mushroom. N brown color, N for nopals, nopals means nopals. O pink color,
O for okra. Okra means bhindi. P, sky color. P for potato. Potato means aloo. I, J, K, L, M, N, O, P. Q. R, S, T, U, V, W. Q, brown color. Q for quinoa. Quinoa means quinoa. R, blue color. R for radish. Radish means mooli. Yes, orange color. S for spinach. Spinach means palak. T, red color. T for tomato. Tomato means tomato. U, pink color. U for ua beans. Ua beans means ua beans. V, yellow color. V for valerian. Valerian means valerian. W, green color. W for watercress. Watercress means jalkumbi. Q, R, S, T, U, V, W, X. Y, Z, X, light pink color. X for means Suran. Y, green color. Y for yellow yam. Yellow yam means pila shuran. Z, red color. Z for zucchini. Zucchini means zucchini. X, Y, Z. Bye bye. Thanks for watching. Please like and subscribe.